invitation பார்த்துட்டு வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ இந்த டஃப் கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் எல்லாரும் நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் சேஃபாக இருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட I like to introduce Dr. Kirti Chadda. So she is the Chief Scientific Officer in Metropolis Healthcare Ltd, Mumbai. அவங்களுக்கு வந்து almost 20 years experience in the field of oncopathology. She is a leading oncopathologist in Global Reference Laboratory, Mumbai. என் கூட நம்ம டாக்டர் அனிதா ரமேஷ் இருக்காங்க. மேடம் இஸ் அ வெரி சீனியர் கன்சல்டன்ட், ஆல்மோஸ்ட் 22 to 24 years experience in treating cancer patients. Madam is a HOD in Savita Medical College. She is also the senior consultant in various corporate hospitals like Apollo Hospitals, Chennai and Kaveri Hospital. இதுவும் இல்லாமல் மேடம் has her own trust called Freedom from Cancer Research and Foundation. Madam is very service oriented. Cancer patients க்கு வந்து affordable pricesல maximum benefit of treatment கொடுக்கணுன்றது தான் அவங்களோட main aim. And she is also the winner of several awards, Women Achiever Awards. So very proud to have Madam here in this press conference. So Metropolis பொறுத்த வரைக்கும் this lab started around 40 years back. Metropolis ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு காரணம் என்னன்னா, டாக்டர் சுஷீல் ஷா அவர் ஃபவுண்டர், அவர் என்ன நினச்சாருன்னா வந்து ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் எங்கேயுமே அந்த காலத்தில் அவைலபிள் இல்லை. ஸோ டு மேக் ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் அவைலபிள் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ் வாஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் எய்ம். ஸோ த கான்செப்ட் இஸ் டாக்டர் ஃபார் சப்ஸ்பெஷாலிட்டிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹம்பிள் பிகினிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் மெட்ரோபாலிஸ் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட். அப்பத்துலேருந்தே வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் டெஸ்ட்டில் தான் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறோம் மெட்ரோபாலிஸ். அண்ட் டுடே வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் இஸ் மாலிகுலர் ஜினோமிக்ஸ். அதாவது இன் தமிழ்நாடு அண்ட் இன் வேரியஸ் பிளேசஸ் இன் சவுத் இந்த டெஸ்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் சப்போஸ் இங்கே ஒருத்தவங்க ஒரு டெஸ்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா இமீடியட்டாக ரிப்போர்ட் கிடைக்காது. இட் இஸ் சென்ட் அவுட் சைட் த ஸ்டேட். So we are bringing this particular speciality to Tamil Nadu. Accessibility எப்படி இருக்கும்னா, in Chennai itself we have 5 labs. Other than that, இப்போ entire Tamil Naduல வந்து மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சேலம், பாண்டிச்சேரி இந்த மாதிரி பெரிய சிட்டிஸ்லேயும் accessible-ஆக இருக்கும். அதே மாதிரி சென்னையிலேயே வந்து பெரிஃபரியில் வரைக்கும் 120 சென்டர்ஸ் இருக்குது, பேஷண்ட் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ். So anybody can give sample anywhere in Tamil Nadu, and the sample safe-ஆ transport பண்ணி molecular genomicsன்றது கர்ப்பிணி பெண்கள் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsல செய்கிற ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டில் ஹை ரிஸ்க் ஃபார் டவுன் சிண்ட்ரோம் ஆர் எனி chromosomal abnormality வந்துச்சுன்னா ஃபர்தர் டெஸ்டிங் வந்து we can do it through molecular genomics. இது இல்லாமல் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்னால் இந்த காலத்தில் கேன்சர் யாருக்கு வேணாலும் வருது. வெரி யங் ஏஜ் ஆர் ஒருத்தருக்கு கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணும் போதே வந்து ரொம்ப முத்தின ஸ்டேஜில் இருக்கிறாங்க. அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. பட் எப்படி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த மாலிகுலர் டெஸ்டிங் பண்ணணும். ஸோ டாக்டர் கீர்த்தி சட்டா இப்போ வந்து எல்லாரையும் வந்து ஷில் பிரீஃப் on the launch of Molecular Genomics in Metropolis Healthcare. Thank you. To this very, very special occasion. So, you know, it's a very interesting thing how we go about this whole area of diagnostics. How do we help a patient arrive at the correct diagnosis, correct treatment? How can we make it affordable? How can we make it available? How can we make it cost effective? And you know, how can we do the best? Whatever is happening in the world should happen in India, should happen in Tamil Nadu, and should happen. So in 1981, Dr. Sushil Shah founded the laboratory Metropolis. And he always said, let us be the doctor's doctor. Let us be every specialist doctor. You know, there are so many clinical specialists, right? You have a gynecologist, you have oncologist, you have orthopedician, you have a gastroenterologist. There are so many clinical specialists. So in Metropolis, we have 250 doctors, and each one of us is a specialist in something or the other. So he said, let us handhold the clinician and the patient in the area that they needed, and let us do subspeciality pathology. So we were the first to start with subspeciality pathology in the private sector. And the same goal is what we are continuing with. The cost is very important. India is a resource poor country. Funds are not available. Everybody is not insured.
So just because somebody cannot do the test or cannot afford the test, he should not lose the right to good patient care. So the whole concept is to make it available but make it affordable. As the innovation and the R&D arm of Metropolis, this cell, the MHL Innovation Cell, the launch of which we are discussing and the purpose of which we are discussing, the whole pursuit is of scientific discovery to help patient management. Just basically fuel the company's vision and mission of being the most trusted scientific brand and to give inner health information but with a lot of compassion, a lot of empathy, honesty and accuracy. So we have multiple specialties, as I spoke about. We have gynec expert, neo expert, pediamet for women and child health. We have oncomet and histo expert for oncology and histo, which is any tissue that comes out of the body. We need to see whether it's cancer or not, and if it's cancer, which type of cancer, grade, stage, everything. Similarly, chronic diseases. Today, all of us are subject to lifestyle disorders, chronic disorders. They have to be managed very well. So we have micro-expert, gastromet, nephromet, cardio, diabetes, osteo, everything. And now, the new member of our team is the genome expert, which is molecular genomics. What happens is a very interesting thing, The tests have been available, right? It's not that the test is not there. But just because something is available doesn't make it possible for a patient to get access to it. So here is something, we started a very interesting thing called the reflex testing approach. So I'll take a minute to explain what is reflex testing. Now, you imagine a scenario, there is sequential testing, means you do a test, you go to a doctor sees the report, then tells you another test, maybe after a week or 10 days you get another appointment, then you go again, and the cycle continues. What happens with that? You lose time. Most important thing, you lose time. So with reflex, what happens is that initially only we have thought that this is what is going to be required for this kind of a patient. And we bundle that test into the strategy. And the moment the case comes as a detected or a high risk or a positive, immediately we pick up the phone, talk to the doctor, tell him, look, this has come positive. So do you want us to add this test now in it? And then when it gets added at no cost or at minimal cost. And immediately 50% of the cost and 50% of the turnaround time are just the patient is the beneficiary of this. So this reflex testing is something for which we won the FICCI award. We were nominated and awarded by the special jury of FICCI for this concept that we brought in. Because there is a huge concept, a benefit of reflex testing. First is the cost. Second is the timely diagnosis and treatment, as I told you. And these are generally very life-threatening and life-saving situations. So it's direct impact on life. And obviously it changes the entire landscape of the country. So if you have a certain budget, if the government of India is sitting with a certain budget and they had to do it in X amount of money, now they can do it in half the X of money. Or maybe sometimes even 25% or 10% of the initial cost that was imagined, just because of the reflex strategy. So when we applied this to pregnant women, just see the magic that happened, right? So today, if everybody gets pregnant, and it's good to see that, the way we are moving forward in this whole cycle, all thanks to the government initiatives and to the local initiatives, everybody is very aware. So though family planning has set in, there are a lot of people who are somehow unable to conceive, and when they finally do, that child is very precious. Now, we want the children to come into the world, but we do not want special children to come into the world, right? So that is a burden on the family and a very emotionally trying time for the family and for the child. So now what is very interesting in this space is that obviously the age of the lady is important, smoking history is important, the radiology findings, sonography findings are important, and then there are some blood markers. But what happens that every time, just with the serum testing, you cannot, be very sure of whether the child is going to be a Down's baby or is going to have a chromosomal abnormality or not. But where was the problem? Where is the struggle? That though the NIPT, that is the non-invasive prenatal testing screening, was available, is available, everybody cannot do it because it's expensive. It's so expensive that half the people cannot do it. So we came out with this revolutionary concept of PregaScreen, and it changed the whole dynamics of the situation. So each and every pregnant woman who got tested at Metropolis in the last 1 year for PregaScreen,
automatically was offered the NIPT and the karyotyping free of cost, actually free of cost. And what happened with that? Complete magic. So if you see, only very, very few people, I'll take you to the larger indices. So let's say out of 62,000 women who got tested, 1182 were high risk, but actually only 0.2% of these ultimately came out to be true positive. And your very own Chennai data just showed a 1% incidence. Can you imagine the magic of this? Now, these 62,000 women would never have done the NIPT upfront because, it's very expensive test. But when you bundle it and reflex it with a serum marker or blood marker or a clinical marker, you're able to achieve that outcome. So this whole Prega screen algorithm starts with a very, very cost-effective serum-based test. Then only the high-risk cases are offered the NIPT, and these NIPT positive cases can even do an invasive test by chorionic villus sampling or amniocentesis, which is also again free of cost. And then ultimately you decide, okay, now this child, is, fine, normal, and, can come into this world, while the one who is unfortunately special, needs to go for a medical termination of pregnancy. For this, we were awarded recently by the IHW Council, that is the Indian Health and Wellness Council, and we received the award for patient centricity and advocacy for this Prega screen concept that we launched. Now moving on to another very important topic, cancer. So we all know today what a burden cancer is in this country, and how many of our esteemed, oncologists and oncosurgeons are working very hard to control not only, the detection, the treatment, the overall survival, the progression-free survival, and there is a lot of work happening around that. But what is very interesting again is that 5 to 10% of these cancers which are hereditary, or even if they are not hereditary, there are some biomarkers which are important for the testing. Now again, these sometimes, among them the most troublesome is the BRCA1 and the 2, which is the most penetrant cancer gene. And we know that 7% of breast cancers and 15% of ovarian cancers are just because of this mutation. And especially when you see women who develop cancer early, or in their whole family they have a lot of cancer, or there is a male breast cancer, or it's on both sides of the body, and various other markers are there by which we know that this patient could be a BRCA positive case. But again, BRCA is an expensive test and not available. How to make it available to everybody who needs it? And today it's not only for detecting whether you could be having it, but also from a treatment point of view, because now there are drugs available, and especially for prostate cancers which are castration resistant, and other cancers, and even in the treatment of breast and ovarian cancer, you have to know whether the patient is a BRCA positive or not. So again, when we looked at this data of ours of more than 500 individuals in which we had the hereditary breast and ovarian cancer or the ovarian cancer population, and this is what we see. And again, you will see that even look at your own data. Let us say Chennai, we are seeing a 16.7% positivity of this mutation. That is a very high incidence to detect and to pick up. And overall in the country, and as published by some more centers of excellence, I saw a couple of articles before coming over here, and I'm seeing everybody has published around 20 to 25% incidence, which is again a pretty high incidence to have. And if we are sitting on such an incidence, we need to do something about it. So to close with another very important thing, lung cancer. So again, for lung cancer, it's been a very, these are some of the most common cancers, and as you can see, this is the global data, the Indian data, and the Metropolis data. So we've tried to solve the most common problem first, but we have got a big R&D pipeline to take care of all the cancers that we're coming across. So I'll tell you something very interesting about lung cancer. So before this whole molecular genomics came into the picture and molecular markers came into the picture, the survival, and I think Dr. Anita ma'am will share much more on this, that what the overall survival of a lung cancer patient, especially if he was metastatic, looked like. The 5-year survival rate used to be very low, and today that 5-year survival rate has just jumped from 15 to 50%, because 75% of lung cancer patients have a biomarker.
biomarker. But are we able to find these biomarkers? Are we being able to test them? And that is the whole idea. So again, just to share with you some data at Metropolis, these are the 15% of all the lung samples that came to us from 15 to 21, that is about 8,500, 15% of them were malignant. And when we tested these for molecular markers, we can see that all these mutations combined together with the EGFR of 25% and all the other markers, in close to half the patients, you can find the molecular marker by next generation sequencing. So next generation sequencing, or NGS, is a very, very important tool of the diagnostic arena today. But I do not believe, and Metropolis does not believe in having it as a standalone tool because it is very expensive. The whole idea is to, put it in the algorithm, in the testing algorithm, so that each and every patient who needs that test gets benefited by that test. And that is the whole idea of, innovating and, using artificial intelligence, using molecular genomics, using digital pathology, using reflexing algorithms, and somehow making the test affordable and available with the right quality. Thank you. Thanks to Lister Metropolis. So, this is an important meeting. Okay, in the Madri meeting, Naria ille. So, it's a இப்போ நிறைய advancement இருக்கு. So, அதனால நம்ம இந்த புற்றுநோய் ஒரு biopsy சாதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா. சாதா ரிப்போர்ட் இல்லைமா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம டயக்னோசிஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, நம்ம ஸ்டேஜிங் தெரியும், பட் கட்டாம சாதா வேணும். ட்ரூ கட் பயாப்சி, ஓப்பன் பயாப்சி, எஃப்என்எஸ்சி பயாப்சி. ஸோ அதான் நெக்ஸ்ட். அப்புறம் இந்த சாதாலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன், சாதாலேருந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். பத்தாலஜிஸ்ட் பார்ப்பாங்களா, பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி புற்றுநோய். ஒரு புற்றுநோய்க்கு நிறைய சப் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இந்த லங்ஸ், ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா, நான் ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா, அடெனோகார்சினோமா, லிபிட், நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஒரு வெரைட்டிக்கே ஒரு மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் டு ட்ரீட்மெண்ட். அடுத்த லெவல்லேருந்து நம்ம இப்போ வந்துச்சு, தட் இஸ் மாலிகுலர் டெஸ்டிங். ஸோ இந்த சதா உள்ளே அடெனோகார்சினோமா உள்ளே என்னென்ன ஜீன்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ஜீன்ஸ் மியூட்டேஷன் ஆயிடுச்சு, என்னென்ன ஜீன்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, என்னென்ன புதுசாக ரிசெப்டர் வந்துச்சு, அதை பார்த்துட்டு கேன் வி கிவ் ப்ரிசிஷன் ஆங்காலஜி. மீன்ஸ் ஒரு ஆளுக்கு இந்த மாதிரி டியூமர், இந்த மாதிரி ரிசெப்டர், இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ்னா இட்ஸ் கால்ட் டைரக்டட் தெரப்பி. மீன்ஸ் அந்த பார்த்துட்டே அந்த ஆளுக்கு இந்த மருந்து கொடுக்கணும், அடுத்த ஆளுக்கு அந்த மருந்து கொடுக்கணும், அடுத்த ஆளுக்கு அந்த மருந்து கொடுக்கணும். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு கிவ் ப்ரிசிஷன் ட்ரீட்மெண்ட் டு எவ்ரிபடி. ஸோ நான் மேம் ஆல்ரெடி ஹைலைட் பண்ணியாச்சு என்ன ரிசெப்டர்ஸ். இஜிஎஃப்ஆர் ரொம்ப முக்கியமாக நிறைய லங் கேன்சர் 20-25% அந்த ரிசெப்டர் மியூட்டேட்டட் இருக்கு. சப்போஸ் இந்த கடைசி ஸ்டேஜ் நீங்கள் பை சதர் டெஸ்ட் உள்ளே இஜிஎஃப்ஆர் மியூட்டேட்டட் இருக்கு, அதுக்கு தனியாக ட்ரீட்மெண்ட், அதுக்கு கீமோதெரப்பி வேணாம், மருந்து மூலிமா சரியாயிடும். இட்ஸ் கால் டிகேஐ, டைரோசின் கைனேஸ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ். 4-5 இந்தியாவிலேருந்து இருக்கு. ஜெப்டெனிப், அலாட்டெனிப், அஃபாட்டெனிப், ஆசிமட்டெனிப், மருந்து சேர்த்து நம்ம கிளியர் ஆகிடும். ஒன்று கீமோ வேணாம் உங்களுக்கு. சில பேருக்கு 5% ஆல்க் பாசிட்டிவ், மேம் ஆல்ரெடி போர்ட்லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது பேஷண்ட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கண்டிஷன், மூச்சு கஷ்டம்லேருந்து வராங்களா, ஐசியூலேருந்து வராங்களா, ஆக்சிஜன் லெவல் வெரி லெஸ், தே கம் வெரி சிக். ஸோ நீங்கள் ஆல்க் டிடெக்ட் பண்ணியாச்சு, அதுக்கு தனியாக மருந்து இருக்கு. அலெக்டெனிப், செரிட்டெனிப், இந்தியாவிலேருந்து இருக்கு. கிரிசாட்டெனிப் ஒரு டேப்லெட் போட்டுட்டு இருக்கு. ட்ராமாட்டிக் ரெஸ்பான்ஸ், ட்ராமாட்டிக் ரெஸ்பான்ஸ். அதுக்கு கீமோஸ் வேண்டாம், இந்த மருந்து மட்டும். இந்த மருந்து சும்மா கொடுக்க முடியாது, பட் நம்ம ரிசெப்டர் பாசிட்டிவ் இருக்கு அப்புறம் கொடுக்கணும். ஸோ that is very important in lung cancer. In the biopsy we have to find out ALK receptor rearrangement. அடுத்து ராஸ் சொல்லிட்டு ஒன் மோர் ரிசெப்டர் இருக்கு, அதுக்கு ஆல்சோ மருந்து இருக்கு. நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு, அதுக்கு சேம் ட்ரக் கிரிசாட்டெனிப் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் அதர் ரிசெப்டர்ஸ், மேம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டே இருக்கு. PDL1, தட் இஸ் தி இம்யூனோதெரப்பி இருக்கு. இப்போ நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மெனி கான்ஃபரன்ஸ் யூ ஹேவ் சீன் நவ் த நியூ வென் இம்யூனோதெரப்பி. இப்போ த ரீசெண்ட் ஒன் வந்துச்சு ஆஸ்கோலேருந்து, ஒரு ரெக்டல் மோஷன் கொரோல் உள்ளே கேன்சர் கியூர் ஆயிடுச்சு இம்யூனோதெரப்பி. ஸோ இம்யூனோதெரப்பி ரிசெப்டர்ஸ் ஆல்சோ இந்த பேனல் இருக்கு. அதை உள்ளே 8 ஜீன்ஸ் தான் மேம், 8 ஜீன்ஸ் இருக்கு. அதை உள்ளே எல்லாம் மாலிகுலர் சப்டைப்பிங் வரும். ஸோ லைக் EGFR வந்துச்சு, மருந்து ஆல்க் பாசிட்டிவ் இருக்கு, அதுக்கு டேப்லெட் மூலிமா.
ராஸ் பாசிட்டிவ் இருக்கு, கீமோ வேணாம், டேப்லெட் கொடுக்கணும். இம்யூன் ரிசெப்டர்ஸ் பாசிட்டிவ் இருக்கு, PDL1, டியூமர் மியூட்டேஷன் பர்டன், அதை பாசிட்டிவ் இருக்கு, அதுக்கு இம்யூனோதெரப்பி கொடுக்கணும். ஸோ ஸ்பெஷலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு என்ன ஆகும், நம்ம இந்த பேஷண்ட் ரொம்ப நாளாக இருப்பாங்களா, லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா? யூஸ்வலி இந்த ஸ்டேஜ் 4 லங் புற்றுநோய்க்கு மேக்ஸிமம் வித்தவுட் ட்ரீட்மெண்ட் 3 மாதம்லேருந்து 6 மாதம் லைஃப் இருக்கு. அதில் டெத் ஆகிடும். இது ப்ரீதிங் கஷ்டம், வயர் உள்ளே பிளட் வரும், சடன் டெத் ஆகிடும். ஸோ ஆல் லாஸ்ட் 20-30 இயர்ஸ் நம்ம குணமாய் பண்ண முடியாது இந்த 4வது ஸ்டேஜ்க்கு. பட் இப்போ தான் நம்மக்கிட்ட மெடிசன்ஸ் இருக்கு, நம்மக்கிட்ட நிறையா ப்ரிசிஷன் மெடிசன் இருக்கு. ப்ளஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் பத்தாலஜி. நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல, அப்புறம் மருந்து கொடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த டெஸ்ட் பண்ணணும், கட்டாயமாக மாலிகுலர் டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஜீன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த மருந்தை கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஆஸ் ஆன் 2022 ஒரு லங் கேன்சர் பேஷண்ட் 36 months, தட் மீன்ஸ் 3 years சர்வைவல். ஒரு மருந்து முடிச்சுட்டு அடுத்த மருந்து டெஸ்ட் பண்ணணும், மாலிகுலர் ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணணும், அடுத்து கொடுக்கணும், அடுத்த ஸ்டெப் போகணும். ஸோ 3 years he will live, 36 months, 36 மாதம் லைஃப் இருக்கு. ஸோ அது அச்சீவ்மெண்ட் ஆங்காலஜிக்கு. ஸோ இதை நம்ம சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். ஒன் சைட்லேருந்தே ஆப்ரேஷன் டாக்டர், கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ப்ளஸ் நம்ம லேப் ஆல்சோ நடக்கும். லேப் சரியா இல்லை, அப்புறம் அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. நமக்கிட்ட மருந்து இருக்கு, பட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் டாக்டர் கீர்த்தி இஸ் ட்ரைங் டு டெல் அஸ். தட் இஸ் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ். ஒரு டெஸ்ட் உள்ளே, ஒரு சாதா டெஸ்ட் உள்ளே எல்லா மார்க்கர்ஸ் பண்ண முடியுமா, அண்ட் அதை ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணணும். ஒன் பண்ணிட்டு ஓகே ஃபோன் பண்ணணும், திருப்பி அடுத்து பண்ணணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒன் டைம் ரன் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங், இந்த லங் கேன்சருக்கு டிஷ்யூ கஷ்டம் இருக்கு, சாதா ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கு. வெரி டிஃபிகல்ட். டிஷ்யூ இஸ் அன் இஷ்யூ இன் லங் கேன்சர். ஸோ அந்த சின்ன டிஷ்யூ மேலே நீங்கள் NGS சிஸ்டம் ரன் பண்ணியாச்சு, நமக்கு எல்லா ஜீன்ஸ் தெரியும். நமக்கு ஃபுல் ஜீன்ஸ் தேவையில்லை, நமக்கு முக்கியமாக 8லேருந்து 10 ஜீன்ஸ் மட்டும் ஐ வாண்ட் டு நோ, பிகாஸ் நம்ம கையில் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ ಅದಕ್ಕೆ பேர் ப்ரிசிஷன் ஆங்காலஜி, ಅದಕ್ಕೆ பேர் டார்கெட்டட் தெரப்பி, ಅದಕ್ಕೆ பேர் லேட்டஸ்ட் அட்வான்சஸ் இன் ஆங்காலஜி ஃபார் லங் கேன்சர், அண்ட் தட் இஸ் த ஸ்டெப் டு கோ ஃபார்வர்ட். ஸோ இப்போ நம்ம ஓபிலேருந்து ஒரு லங் கேன்சர் பேஷண்ட் புற்றுநோய் வந்துச்சு, நான் சொல்ல முடியாது நீங்கள் லைஃப் ஒன்லி 3 months 6 months. ஐ வில் டெல் ஹிம் வாங்கோ ட்ரீட்மெண்ட்டு, நான் பண்ணித்தரேன். நம்ம கையிலேருந்து மருந்து இருக்கு, நம்ம கையிலேருந்து லேப் இருக்கு, நம்ம கையிலேருந்து எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கு. You can definitely live for 3 to 4 years. அதை சொல்ல முடியுமா, அது ரொம்ப முக்கியமா. And that is what a patient is asking. How much can I live? Can my husband live? Can my wife live? நமக்கு சின்ன குழந்தை இருக்கு வீட்டுக்கு, நம்ம husband is only earning, member, இது earning stop ஆயிடுச்சு, பைசா இல்லை. So that is. And one more important thing, some absolute மருந்து also is available in the government scheme. So it's not that எல்லா மருந்து expensive, like Jeftinib government schemeலேருந்து available, Hereditary also government schemeலேருந்து available. Immunotherapy இப்போ வரைக்கும் வரல, but subsequent வரும். But basic treatment is available. So கவலைப்பட்ட வேணாம் கி காஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு. So we can give precision treatment. Subscribe to Vulcan Television. Please subscribe Vulcan Television.